Eating while standing up? Sounds uncomfortable, right? Well, maybe, but people here love it. We'll tell you why in a minute. But first, why do people come here? La mejor gastronomía del mundo, la gastronomía nuestra. Imposible no imaginarme la vida sin tapa. Te encuentras con la gente, te tomas una cervecita. It's a bit loud, full, and chaotic here, but isn't that exactly the charm of a tapas bar in Spain? It's part of the tradition, right alongside the incredible food. So what do people in this tapas bar in Sevilla think? Las tapas en Andalucía es lo mejor que hay. Tenéis que probarlas sin duda, vamos. Let's dive into the vibrant world of the Spanish tapas bars. How do they work? What's on the menu? Who's there and why? And what are the do's and don'ts to enjoy them like a true local? Hola, soy Juan y voy a mostrar todo lo que deben de saber si vienen a un bar de tapas. If you step into a tapas bar, you'll notice immediately that it's more than just a place to eat. It's where Spanish culture comes to life. Behind the counter, you'll find rows of fresh food and many people eating at the bar or even standing up. So why's that? Nosotros comemos tapas de pie porque normalmente los bares aquí en Sevilla son pequeños y entonces nos gusta comer en la barra para compartir tapas pequeñas y cambiando una bebida, una tapa, cambiamos otra bebida, otra tapa. A mí comer de pie, la verdad que lo valoro muchísimo porque es la ocasión que tengo para estar cerca de mis amigos. Pues hablar con el camarero, te informan también de los platos del día. Bueno, es un trato más cercano y menos formal. Me gusta mucho. Of course, you can also grab a table with your friends. Tapas are small portions of various foods, traditionally enjoyed with drinks. But in tapas bars, you can also order a media ración or ración. So what's the difference? Let's find out. La diferencia de las tapas, ración y media, es fácil. Está la tapa que lleva una unidad, la media que equivale a como dos tapas y media, y está la ración que en este caso que vale a 4 tapas. There are a few different stories about the origins of tapas. One story says tapas began in the 13th century when King Alfonso X of Castilla was told to drink wine while recovering from an illness. To soften the effect, he added small bites of food with his medicine, and just like that, tapas were born. But there's another royal family story too. Según dice la leyenda, Alfonso XIII, viene el nombre de la tapa, es de que estaba tomando una copa de vino y para que las moscas no le entraran en la copa de vino, puso una loncha de jamón. Y de ahí viene el nombre de la tapa. The word tapa actually means lid or cover. Fun fact, in Spain they even have a verb called tapear, which means to go out for tapas. So who do you go with and what does it cost? De normal salgo con mi amigo, pero con la familia también se sale mucho a tapear, porque es que es como una tradición aquí. Pruebas variedad y es más divertida la comida. Sobre todo en el sur de España suelen rondar entre los 3 euros, 4 euros y que con 3 tapitas la verdad que tienes un almuerzo o una cena. For some, 3 tapas might be enough, but at the bar, the sky's the limit. By the way, in the Basque Country, you might come across the word pinchos, which are basically tapas with a toothpick. Back to the important questions. How do you order, and are there any rules to follow? Suele haber reglas en un bar de tapas. Lo que le gusta a la gente, si le está atendiendo bien, es preguntar el nombre del camarero, para llamarlo por su nombre. Y eso le gusta a la gente, coger la confianza del camarero y el cliente. Como amigos, se tratan como amigos. Nosotros damos la carta y aparte de la carta ofrecemos siempre. Depende de la gente, pues mira, pues todos tenemos el bacalao a la viuda o tenemos el bombón de patos, para que el cliente no tenga que leer tantas tapas. Entonces nosotros le facilitamos el trabajo. Time to sneak into the kitchen. In Sevilla, a typical tapas dish is solomillo al whisky, pork smothered in a flavorful whiskey sauce with garlic, olive oil, and a splash of lemon. And don't miss cabrillas, snails in a rich tomato-based sauce. Esto es como las pipas. Tú te comes una y no termina con la olla. El sabor es un poquito fuerte al que le gusta el picante pero no llega a ser un excesivo picante que con la cervecita entra de lujo. And speaking of drinks, what goes well with tapas? Ahora que hace mucha calor, pues bien, con una cerveza o con un tinto de verano. Es muy importante de tener el vaso bien frío, para que la cerveza de por sí sale fría, pero con el vaso frío es que se la beben rapidísimo.
In some tapas bars in Spain back in the day, people used to have a bizarre habit. They would throw napkins, toothpicks, and even shrimp shells on the floor. Eso era porque lo que tú has comido te había gustado. Y era, después de saborearlo, pues te tiraba al suelo. Eso era porque le gustaba y le había satisfecho. Incluso los dueños de los bares solían tirar las servilletas al suelo para que la gente que pasaba vea que le va vendía. But today it's something you really shouldn't do when you're at a tapas bar, even if the atmosphere is quite relaxed. Just enjoy the Spanish culture and hospitality. Lo que más me gusta aquí es la clientela que tenemos y es como si fuéramos una familia, que nos pasa las horas volando y no nos pesa las horas de trabajo. Tapas for every taste, any time of day. Tell us your favorite tapas in the comments.